Welcome, students. So glad you're here. Today, we're diving into a really interesting and honestly pretty funny lesson called Little Bobby. Now, here's how we'll do this. First, I'm going to explain every concept to you in simple English. And then, right after that, I'll explain that exact same concept in Telugu. Vidyarthulara, swagatam. Ee roju manam Little Bobby ane ఆసక్తికరమైన మరియు ఫనీ పాఠాన్ని నేర్చుకోబోతున్నాం. ప్రతి అంశాన్ని ముందుగా సులభమైన ఇంగ్లీష్లో వెంటనే అదే విషయాన్ని తెలుగులో వివరిస్తాను. Alright, let's jump right in. మొదలు పెడదాం. Here's our quick roadmap for today's explainer. ఈ రోజు మనం నేర్చుకోబోయే అంశాలు. First up, introduction and goals. మొదటిది పరిచయం మరియు లక్ష్యాలు. Then we'll cover important vocabulary words. తర్వాత ముఖ్యమైన పదాలు. Next, we get into the story itself. Bobby wants a bike, writing letters to God, and the final funny letter. ఆ తర్వాత కథ, బాబీకి సైకిల్ కావాలి, దేవునికి లేఖలు రాయటం, మరియు చివరి ఫనీ లేఖ. And finally, we'll wrap up with a think and answer section. చివరగా ఆలోచించి సమాధానం చెప్పండి. Alright, Section 1, Introduction and Goals. విభాగం 1, పరిచయం మరియు లక్ష్యాలు. By the end of this lesson, you're going to hit 3 main learning targets, or అభ్యాసన ఫలితాలు. ఈ పాఠం పూర్తయ్యేసరికి మీరు 3 విషయాలు నేర్చుకుంటారు. Number 1, you'll fully understand the story's main concepts. ఒకటి, కథలోని ముఖ్యమైన అంశాలను అర్థం చేసుకుంటారు. Number 2, you'll learn some really important vocabulary. 2, ముఖ్యమైన పదాలను నేర్చుకుంటారు. And number 3, you'll be able to answer your textbook questions with total confidence. 3, మీ పాఠ్యపుస్తకంలోని ప్రశ్నలకు నమ్మకంగా సమాధానమిస్తారు. Moving right along to Section 2, Important Vocabulary Words. Vibhagam 2, Mukhyamayna Padalu. Our very first word is troublemaker. It's a noun, and it basically means a person who often causes trouble. మన మొదటి పదం ట్రబుల్మేకర్. ఇది ఒక నామవాచకం. అంటే తరచుగా ఇబ్బందులు కలిగించే వ్యక్తి. You know, someone who's always getting into mischief. ఎల్లప్పుడూ అల్లరి చేసేవాడు. And as you'll see, Little Bobby is definitely a troublemaker. లిటిల్ బాబీ ఖచ్చితంగా ఒక ట్రబుల్మేకర్. Next up, we have the word deserved. This is a verb, and it means you're qualified to have something or you've actually earned it. తదుపరి పదం deserved. ఇది ఒక క్రియ, అంటే మీరు ఏదైనా పొందడానికి అర్హులు లేదా మీ పనుల ద్వారా దానిని సంపాదించుకున్నారు. So, does Bobby really deserve a gift? బాబీకి బహుమతి పొందే అర్హత ఉందా? Well, that's the whole theme of our story today. అదే మన కథ యొక్క ప్రధాన అంశం. Next is the word reflect. It's a verb that means to think really deeply about something. తర్వాత పదం రిఫ్లెక్ట్. ఇది ఒక క్రియ, అంటే ఏదైనా విషయం గురించి లోతుగా ఆలోచించటం. In our story, Bobby's mother really wants him to reflect on his past bad behavior. బాబీ తల్లి అతన్ని తన చెడు ప్రవర్తన గురించి ఆలోచించమని కోరుకుంటోంది. And finally, stumped. This verb means walking in a noisy, heavy way, usually when you're in a really upset mood. చివరగా స్టంప్డ్. ఈ క్రియ అంటే కోపంగా శబ్దంతో అడుగులు వేసుకుంటూ నడవడం. Just imagine a grumpy kid stomping their feet loudly across the floor. కోపంగా ఉన్న పిల్లవాడు గట్టిగా అడుగులు వేయడం ఊహించుకోండి. Alright, let's get into the story. Section 3. Bobby wants a bike. Vibhagam 3. Bobbyకి cycle కావాలి. So, our story begins right in the kitchen. కథ వంటగదిలో మొదలవుతుంది. Bobby's mother is busy making dinner. బాబీ తల్లి రాత్రి భోజనం తయారు చేస్తోంది. Now, his birthday is coming up soon, so he decides this is the perfect time to ask for a present. అతని పుట్టినరోజు వస్తోంది, కాబట్టి అతను బహుమతి అడగాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. He just comes right out and says, "Mom, I want a red bike for my birthday." అతను, అమ్మా, నా పుట్టినరోజుకు నాకు ఎర్రటి సైకిల్ కావాలి అని అంటాడు. But remember, Bobby is quite the troublemaker. కానీ బాబీ ఒక అల్లరివాడు. So his mother challenges him and asks, "Does he actually deserve a bike?" తల్లి అడుగుతుంది, అతనికి సైకిల్ పొందే అర్హత ఉందా? She tells him to go straight to his room and write a letter to God, explaining exactly why he deserves it. దేవుడికి తను ఎందుకు సైకిల్కి అర్హుడో వివరిస్తూ ఒక లేఖ రాయమని ఆమె అతన్ని గదికి పంపుతుంది. Which brings us to Section 4. Writing letters to God. విభాగం 4, దేవునికి లేఖలు రాయడం. So, Bobby sits down and tries to write. బాబీ రాయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. In his very first letter, he writes, "I have been a very good boy." మొదటి లేఖలో నేను చాలా మంచి పిల్లాడిగా ఉన్నాను అని రాస్తాడు. But, well, he knows that's a total lie, so he just tears it right up. కానీ అది అబద్ధమని అతనికి తెలుసు, కాబట్టి దానిని చించివేస్తాడు. He tries again. In letter 2, he writes, "I have been a good boy." రెండో లేఖలో నేను మంచి పిల్లాడిగా ఉన్నాను. Guess what?
he tears that one up too. దానిని కూడా చించివేస్తాడు. Then comes letter 3. I have been an okay boy. మూడో లేఖలో. నేను పర్వాలేదు అన్నట్టుగా ఉన్నాను. Still not true. అది కూడా నిజం కాదు. Finally, we get to letter 4, where he admits, God, I haven't been a good boy. I'm sorry. చివరగా 4వ లేఖలో దేవుడా నేను మంచి పిల్లాడిగా లేను, నన్ను క్షమించు అని ఒప్పుకుంటాడు. Just look at the huge jump from letter 1 to letter 4. ఒకటవ లేఖ నుండి 4వ లేఖకు ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని గమనించండి. Him tearing up those first few letters really shows Bobby's guilty conscience kicking in. లేఖలను చించివేయడం బాబీలో ఉన్న అపరాధ భావాన్ని చూపుతుంది. Deep down, he knows he absolutely doesn't deserve that bike. తనకు ఆ సైకిల్ పొందే అర్హత లేదని అతనికి తెలుసు. And that leads us to section 5, the final funny letter. విభాగం 5, చివరి ఫన్నీ లేఖ. At this point, Bobby realizes that writing letters just isn't going to work out for him. లేఖలు పనిచేయవు అని బాబీ గ్రహిస్తాడు. So, he actually walks all the way to the local church. కాబట్టి అతను చర్చ్కి వెళ్తాడు. He walks right up to the altar and literally slips a small statue of Mary under his shirt. అతను బలిపీఠం వద్దకు వెళ్లి మేరీ మాత విగ్రహాన్ని తన చొక్కా కింద దాచుకుంటాడు. Then, he runs all the way back home to write one last letter. అతను చివరి లేఖ రాయడానికి ఇంటికి పరిగెత్తాడు. And here is that infamous letter 5. He writes, God, I've kidnapped your mom. If you want to see her again, send the bike. 5వ లేఖలో అతను ఇలా రాస్తాడు. దేవుడా, నేను నీ తల్లిని కిడ్నాప్ చేశాను. నువ్వు ఆమెను మళ్ళీ చూడాలనుకుంటే నాకు సైకిల్ పంపు. It's hilarious. Instead of just being good, this little troublemaker literally holds a statue for ransom. మంచిగా ఉండటానికి బదులుగా ఈ అల్లరివాడు విగ్రహాన్ని కిడ్నాప్ చేశాడు. Now for section 6, think and answer. విభాగం 6, ఆలోచించి సమాధానం చెప్పండి. Let's reflect on this. Question 1. Which is the most humorous action? Give reasons. ప్రశ్న 1. ఇందులో అత్యంత హాస్యభరితమైన సంఘటన ఏది? కారణాలు చెప్పండి. What do you think? Was it him tearing up the letters, or was it kidnapping the statue? అతను లేఖలు చించివేయడమా, లేక విగ్రహాన్ని కిడ్నాప్ చేయడమా? Make sure to support your answer. మీ సమాధానాన్ని సమర్థించుకోండి. Moving on to question 2. If you wanted a bike, what would you write to God? ప్రశ్న 2. మీకు సైకిల్ కావాలంటే మీరు దేవునికి ఏమి రాస్తారు? Would you be brutally honest like Bobby's 4th letter, or would you just ask politely? బాబీ 4వ లేఖలాగా నిజాయితీగా ఉంటారా లేదా మర్యాదగా అడుగుతారా? Question 3. Would you like the behavior of little Bobby? Why or why not? ప్రశ్న 3. లిటిల్ బాబీ ప్రవర్తన మీకు ఇష్టమేనా? ఎందుకు లేదా ఎందుకు కాదు? Remember guys, kidnapping a statue is definitely mischievous and disrespectful behavior. గుర్తుంచుకోండి, విగ్రహాన్ని కిడ్నాప్ చేయడం అల్లరి మరియు అగౌరవమైన ప్రవర్తన. Here's question 4. Do you think Bobby deserved a bike? ప్రశ్న 4. బాబీకి సైకిల్ పొందే అర్హత ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారా? I mean, did he really earn it through good behavior? మంచి ప్రవర్తన ద్వారా అతను దాన్ని సంపాదించుకున్నాడా? And our final question, question 5, suggest a different ending to the story. ప్రశ్న 5. కథకు వేరే ముగింపును సూచించండి. What if Bobby actually prayed, or maybe did some chores around the house to earn the bike? Bobby నిజంగా ప్రార్థించి ఉంటే, లేదా సైకిల్ కొనడానికి ఇంటి పనులు చేసి ఉంటే ఎలా ఉండేది? Try to imagine a totally new ending. కొత్త ముగింపును ఊహించండి. Well, thank you so much for joining me for this explainer, students. It's been great. See you next time. ఈ రోజు పాఠం విన్నందుకు ధన్యవాదాలు విద్యార్థులారా. మళ్ళీ కలుద్దాం.